Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. Miss Irene Gangire. This should be a very brief examination. So relax. I know you're in the spotlight, but tell us fully and truthfully what you know. Members just want to appreciate. There will be follow-up questions from members. Hopefully, by the time we finish, we'll have answered some of the lingering questions that members have. So the floor is yours. Thank you, Chair, and the Honorable House. I'll read my submission. It was on the 10th June 2024, around 700 hours, when I received a telephone call from the then Director of Communications to the Vice President, Mr. Pirirani Piri, who informed me that he had sent a speech to my email and instructed me to prepare it for the Vice President to deliver at the funeral of the late Raf Kasambala in Katabe. While on my way to the office, I received another call from Mr. Samson Ngudwa, the then clerk to the cabinet. He asked whether I was in the office, and he informed me that the office of the President and Cabinet wanted to hand over condolence money to the Vice President. And he assured me that the Vice President was aware of the matter regarding the money. And upon arrival at the office, I called Mr. Ngudwa to confirm that I was in. While I was preparing the speech for the Vice President, I was informed of a visitor from OPC. I proceeded to the waiting room where I met the visitor from OPC accounts, Mr. Wilson DC. And he handed me 5 million kwacha in cash, which he removed from a plastic bag. And the money was not in any sealed package at the time I received it. I later packed the money in an A3 envelope since I was taking the money to the Vice President. At around past 8, I called the ADC to the Vice President, Mr. Chisomo Chimaneni, and I informed him that I had speech and the money, the condolence money to be delivered to the Vice President. I further informed him that there was no transport for me to make the delivery to the Vice President at the residence. So I requested that he come and correct them. The ADC responded, kuti sindingabwele tiligale pa line up. He further informed me that the convoy's departure time for the airport was 8:30 hours, and that they might depart at any time. And kukhala pa line up meant that the convoy's engines were on and ready for departure, and that they were only waiting for the principal to come and board. On this day, I had requested for transport, but none was available because official vehicles had been assigned to Nkatabe, and some officers left for Kamuzu International Airport in advance to see the Vice President off. With that reason, I was therefore unable to deliver the speech and the money personally. And at approximately 8:20 hours, the Principal Secretary
Dr. Lucky Sekwese came to my office and informed me that he was leaving for the airport to see the Vice President off. And considering the time constraints and lack of transport, I requested the PS to take the speech and the money to the airport for the ADC, and he agreed. I handed the PS 2 envelopes. One A4 size envelope containing the speech folder, and another one an A3 size envelope containing the 5 million cash, which I packed and sealed myself. The PS took both envelopes and left for the airport. Thank you, Honorable Chair. Report yanu clear. Sino zilangala kule mafuso ena ndena. Zomba Tonde. Through you, Chair. Good evening, Mrs. Eileen Gangire. Good evening. If you'd allow me to engage the witness briefly, just a chat. Yeah. I think personally, this gives a clear picture, but let me start by asking, you said you gave this parcel to Dr. Sekwese, you confirm? Thank you, Honorable Chair. Yes, I gave the envelopes to Dr. Sekwese, the PS. Thank you. Chair, just to narrate events to do with this parcel, we were previously told that the Vice President's security is independent of the presidential security, the number one security, and they both independently report to the IG. Now, I'm trying to imagine if Irene Gangire was not there, it would bring suspicion. Because I remember Dr. Sekwese, we asked him if he confirmed what was in the envelope. He said because they were late and the parcel, to start with, this was the first time from the office bearers that the parcel was coming from the State House, Lather OPC, to the VP. That's point number one. Number two, she gave the parcel to Dr. Sekwese, and Dr. Sekwese confirmed that he never confirmed that it was indeed money that was in the envelope. And because he was late, as highlighted by the lady, he proceeded to rush for the plane before the Vice President departed. And if you remember, we also confirmed with the personnel on the airport, I can confirm in the name of Grips Nzimu, who confirmed that the parcels that came with the Vice President and the entourage that was passing there never went through the scanning machines. And this parcel, including the money, went into the aircraft without being screened at any point, minus the confirmation that she's giving us. Without her confirmation, you notice that the security lapse was too much in my view, because Dr. Sekwese received the parcel without confirming what was inside. Nobody from the VP's security checked to confirm what was there, minus this confirmation. And this parcel went to the airport without screening, as confirmed by the personnel, the witness who came last time. This same parcel went into the aircraft. And we are told on the crash site, this parcel, we are told, was not found. So you see, these are things that may bring speculation. People may suspect that in the parcel maybe there was poison, maybe there was a bomb. So it's sounding like it's kind of a relief, but it's a serious concern from me and the people of Zomba Tonde Chair, and I hope you understand my concern with reference to security issues with
vice president. I don't think any other such deserving offices would tolerate that. I submit. Mutalandira ndrama unaziwerenga? Thank you, Honorable Chair. Ntalandira ndrama ndinangowerenga mabundles. There were 10 bundles zomwe ndinakhulupirira kuti inali 500,000 chifukwa cha nthawi, chifukwa anabwera mapa state kuti abwanaso amayenera kunyamuka half 8. Ndi ndinangowerenga mabundles ndikutenga ndrama ija ndikusayinira ndikukayika mu envelope. For Chilima? Sikoma kwambiri chair. Mayi ndudziwa mwakhamu kugwirapo ndalama mbuyo mosemu. Andi mutazigwira ndalama zimenezi. Pali chimene chinakudodometsanipo. Thank you, Honorable Chair. Palibe chimene chinandidodometsa pamene ndimagwira ndramayo. Sindinaoneponso chinthu china chachilendo apart from ndramazo. Okay, mwafotokoza ku committee kuti officer amene amabweretsa ndalamayo anabwera ndi paper loti musayinire. Ndamvetsetsa kapena mumasayina mu ma records anu kapena ma records a officer amene anabweretsa ndalama. Thank you, Chair and honorable members. Amene anandibweretsera ndramayo anabweretsanso paper loti ndisayinirepo. Zikomo. Ayi, zomwe kwambiri chair. Zakasena? Zikomo kwambiri chair. Madula bwino mangangira. Ndimafuna poyamba ndimafuna nditava kuti kodi mwakhala ngati executive secretary wa the late vice president kwa zaka zinga? Thank you. A vice president ndinayamba kugwira nawo ntchito ngati executive secretary kuchokera 2020 ngati nsakulakwisa koma it was from 2020. Before pamenepo ndimaseva APS. APS aku By then tinali ndi the late Mr. Wezikaira nthawi imene ndimachoka kwa APS kupita kwa vice president. kusonyeza kuti sikoyamba kupatsidwa katundu office yanu opita ku office kwa vice president makhamu kulandirako katundu olwa mu office mwa vice president. Zikomo ndizoona sikanali koyamba kulandira katundu ndikupititsa kwa bwana vice president. Andi mkozotsimikiza mene mwakambira mstatement mwanu kuti ibe munanda ino ndi ndalama zinalipoonekera munaziwerenga mabanchi okwana 10 zinakwana amene aneka mwinvupi imene inapatsidwa ndi APS kwese muneka ndi nosala munthu naye. Zikomo kwambiri ndikutsimikiza kuti amene ndinayika mu envelope ndinali ineyo. Munthu amene abweretsayo anazitulusa mu chomwe ananyamulira anayika pa table mu waiting room mwathu, anayika pa coffee table ndi paper losayinira. Muntasayinira nanyamula ndalama zija manja ndikukayika mu envelope before mwina sindinakatenga mmene zinalilimo ndikupititsa kumene zimayenera kupita. Andi munayimbira gadi komanda nkhani ya security kuti adzatenge komanda kuzani kuti ADC kane ndamene ananena kuti mwachedwa magalimoto ali kaipa line kuti azinyamuka ndichifukwa cha munapatsa PS asikwese. Zikomo kwambiri. Chenicheni chimene ndinapatsira PS Dr. Squese chinali chifukwa choti ma transport
anandiuza kuti transport officer ananena kuti akusaka galimoto, koma magalimoto ena anatanyamuka, ena dzulo lake, ena tsiku lomwelo mamawa kupita ku Nkhatabe, ena atapita ku Kamuzu International Airport kuti akaperekeza bwana. Nde ineyo ntaona ndi nthawi ntamuyimbira ADC atandiuza kuti sangabwere chifoti atha kunyamuka nthawi ina iliyonse. Ndinaona kuti mwina ndikapeza galimotoyo nditha kupezanso kuti ndachedwa ndineyo. Nde ndinangopezerapo mwayi nthawi imene Dr. Skwese amanditsanzika, ndinangopezerapo mwayi kuti angonyamula. Ndinaona ngati nde zachidule kusiyana kuti mwina ndidikilirebe ndipatsidwe transport kuti ndipite nazo muli monse ndinakatha mwina kukapezera ndi kuti ali ku airport. Chabwino. Chair, I think kudedza kasina time pomwepo, koma just to highlight kuti mukalenga chair page ya 147 ya commission kali, there was money 1,894,000 imene inapezeka meneva, and there's another money 16,000. Chabe kuti what budget amene inapezeka inali ya ma 500 in what note was it? Ma notes ya. Thank you. Anali ma 5,000 kwa cha notes. Chabwino chair, kudedza kasina Longe mude do akasangaza tisachiro kisengagandiwa. Kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Ineyo ndimaona ngati kuti statement ya maigangire zikomo kwambiri. Ndimaona ngati kuti statement ya maigangire ndi ya straightforward. Kuti iwo ndithokoze chifukwa badali kukayika kuti kodi ndalamadi. Asikwese tidafusa kuti ndalama mwagwirapo kuti sindatsegule. Nchifukwa chake I think amaigangire abwera lero. Padakakhala kunena kuti padalibe nkhani yoti ndalamadi, amaigangire sadakabwera. Ndiye ndimanena kuti mafuna fuso langa ndathokoza mlankhula momveka bwino kuti ndalama imudachita opakira ndinu mu envelope nkukapereka. Inuyo mwakhala executive secretary, mwanena kuti kuyambira 2020 mwakhala nawo a second vice president. Opuma amene anali amene anamwalira. Ineyo mmaganizo mwanga ndikuganiza kuti inuyo ngakhale kuti simudachitidwe train ngati wa security, koma munalinso wina wa security. Oti mukamapereka katundu kwa vice president mmayenera kuti mumuone kaye nkupanga confirm kuti katundu uyu sangapweteke a vice president. Ndiyeno nchifukwa chake ndikunena kuti ndikulephera kuti ndifusa kuti chani, chifukwa chonena kuti ineyo ndikuganiza kunena kuti inuyo munali mmodzi mwa anthu amene oti mmayenera kuonetsetsa kuti chinthu tikupereka ichi chili safe. Ndipo sindikukhulupirira kapena mwina ndikulakwitsa maganizo anga. Sindikukhulupirira kunena kuti mmatenga mafailo nkumapititsa mwa vice president nkumapanga scan. Kapena mmachita choncho. Mukamapereka mafailo kwa vice president mu office mwawo kupita katundu onena kuti mwina aone mafailo mmapanga scan zine. Zikomo kwambiri. Kumbali ya makalatayo nthawi zambiri mwina akamafika pa reception asanafike mmanja mwa ifeyo pamakhala security ya police amene amakhala ndi scanner. Ngakhalenso chimodzimodzi katundu mwina anthu abweretsa katundu ina apart from makalata amapanga scan. Nthawi zinaso makhala kuti mwina kwabwera mbali ya katundu yomweyo tife timakhala tachiona chinthucho, koma timapezekabe kuti timakapatsira ba security kuti achionekaye tisanapitise kwa vice president. Kamwina munthu akubweretsa mphatso zina zake amachiona kaye ndi a security nso, tikachilandira timapatsa kuti achione, akachipanga scan amatipatsa ndikuti timapititsa. Zikomo. Do akasanga simkoza malizisa. Zikomo kwambiri chair. Poyambira ndimafuna ndifuse madamu kuti
ni ndani amene adadza kupatsirani ndalamazi kuchoka ku ofisi? Zikomo kwambiri. Amene anandipatsira ndalamazo anali munthu wa ku OPC from accounts, kangati ndi accounts assistant, amene zina lake ndi Wilson DC. Ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti ndalamazi mutazigwira ndikuzilowetsa mu envelope imene munayikayo, simunapange develop matenda ena aliwonse, kaya kuti manja mwina kumanyenyesa modabwitsa, kaya kuti kaya upanga develop chifuwa chodabwitsa chifukwa choti munagwira ndalama zimenezi? Zikomo kwambiri. Tsiku limene lolo ntalandira ndalamayo ntapakira mu envelope sindinaone china chilichonse chodabwitsa. Zikomo kwambiri. Katabe North, Mulanje North. Chair, thank you for this opportunity. For mine is one question, Ms. Irene. Is there anything else related to event of 9 and 10th June 2024 that you wish to bring to this committee to attention? Thank you, Honorable Chair. Palibe. Thank you, Chair. Mulanje North. Zikomo kwambiri kuchokera kwa anthu aku Mulanje North. Mafunso ambiri ndimene inali situation silimene lolo memukambira muti munakedwa mena DC anabwesa ndalamazo panalibe wa security amene anazonika chifukwa amene amaonika anali kuti asogola kale ADC ndi agadi commander. Sizina panalibe amene azonika, munangozitenga ndikuzipereka kumapitirira nazo ku airport momwemwe. Zikomo kwambiri. Chimene chimachitika pa reception pathu pamakhala apolisi, ndi amenenso anabwera ndikuzandidziwitsa kuti kwabwera mlendo, anali wa polisi yemweyo, koma sindikudziwa ngati anapanga skani katundu amene anabweretsa Mr. Wilson DC. Chifukwa iwo anangobwera kuzandiuza kuti kwabwera mlendo, ndamuyika mu waiting room. Zikomo kwambiri. Thokoza kwambiri na fotokoza kuti ngani yake sinda Italia. Thokozeni kuti mwaitambasula bwinobwino malembaso. Amembers onse amvetsetsa. Ifeyo chimene tili pano ndikuyankha mafunso amene anthu ena ali nawo. Ena ndi abodza, ena ndiona sitikuziwa. Koma iniyo mukabwera chonchi mapereka mayankho. Kuti even inquiry isanathe mayankho aja anthu akudziwa chilungamo. Ndi mwatithandizira kuti ripoti yanuyi muli mayankho. Mayankho amenewa tikabe tikwalondoloza. Koma ili very clear. Tungopesana kuti mwadikira nthawi yayitali. Nali anzanu akhala nawo 3.5 hours. Tukuziwa nthawi imene munali mukudikirira, right? Nthawi imeneyo munali panja kapena kunyumba? Zikomo kwambiri. Ndinali momuno ndimadikirira. Sikinali cholinga chathu. Mwina tikanayamba ndinu bweza pano mukudya nsima. Koma mwena ifeso takadya nsima mochedwa. Ndikuthokozeni koma mwini mawu ena omalizira. Zikomo kwambiri. Mawu ndilibe. Ayi, mbuye akhale nanu usiku wabwino. Muthandithu kumapita. Ambuye akutsogolere. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Kodi munamvapo za Dr. Elube kwa Vumbwe? Dr. Elube, Dr. Elube.
Kodi mukufuna mwitano wa business mtupatupa timabwezeresa banja likasokonekera kwa mphindi 40 timatsirika munthu akaberedwa chuma business ziziyenda bwino bwerani kwa Dr. Erube kumene timathandiza zonsezi. Nkhani zachitaka zavuta bwerani kwa Dr. Erube timathandizanso mwitano komanso kuvalirana anthu nkhope. Mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa 0899426491 0899426491 ndipo mukatero mudzathandizidwa. Dr. Erube, Dr. Erube, Dr. Erube anachepa. Mwayesayesa ntchito sikupezeka, mwana mnyumba kusowabe, chitaka pa bizinesi yanu chakusokonezanu, wosadandaula kuli Dr. Maiye ku Mbulumbudzi. Mwitano wa bizinesi mwayi wa ntchito kukonza nsoma banja kusula chibelekero matenda okanika kuchirawo, matsoka osatha pa moyo wanuwo, lero pa banja makukuthothani, wosadandaula tangoimbani foni pa 0894 352 832 0894 352 832. Dr. Maiye, madotolo wa chinyengo musamale. Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload.